speak a message entitled Mountain of Help. Mountain of Help. Ningetaka kwanza niseme ya kwamba babu zetu walikuwa wanaombea milimani, na pia babu zetu walikuwa wanaomba wakiwa wana face kule milimani. Najua kwamba even some of our forefathers ambao tunajua even right now, kuna watu ambao wanaomba wakiwa wanatazamia kule milimani, either Mount Kenya, Kilimanjaro na pia milima zingine. Na wakati mwingine tunaweza kufanya bila kutokujua ama kujua, kwa imani, kutokuwa na imani. Lakini kuna kitu ambayo siku ya leo tunaenda kujifunza, ya kwamba vile ambavyo our forefathers walifanya ni kumaanisha kwamba kuna siri katika milimani. Na tutaangalia maandiko na mpaka pahali ambapo tuko sasa hivi. Na mtumishi wa Mungu Isaiah anasema kitabu cha Isaiah chapter 2 and verse 2. Na Isaiah son of Amos ananena siku za mwisho, na ananena kuhusu mlima wa Bwana, mountain of the Lord. And verse 2 of Isaiah chapter 2 verse 2, Pastor Paul read for us. Isaiah chapter 2 verse 2 peke yake. Isaiah chapter 2 verse 2. Na itakuwa katika siku za mwisho, mlima wa nyumba ya Bwana utawekwa imara juu ya milima, nao utainuliwa juu ya vilima, na mataifa yote watauendea makundi makundi. Amen. Wale ambao ni wasomi, ambao wamefanya ndio tumesoma, the Bible imesema in the last days the mountain ambayo haina s, meaning ya kwamba ni mlima moja, inasema kwamba siku za mwisho kuna mlima moja ambao utadhibitishwa, utawekwa nguvu, shall be agreed upon, kwamba huu ndio mlima ambao uko juu zaidi. Pale chini inasema as the highest of the what? Of the mountains. So iko na s, meaning ya kwamba kuna milima mingine ama milima mingine, kama kuna Kiswahili kama hiyo. And so the Bible inasema kwamba, people of God, siku za mwisho kuna mlima moja, and this is the mountain of the Lord. Itatangazwa, itadhibitishwa, itawekwa nguvu ya kwamba huu ndio mlima ambao uko juu zaidi kuliko milima zingine. People of God, asubuhi ya leo ningetaka nikuambie kwamba kuna milima zingine na kuna mlima ambao ni mlima wa Bwana. Kwanza tuangalie in the Old Testament vile ambavyo Mwenyezi Mungu muumba wa mbingu na vitu zote zilizomo, vile ambavyo alijiunganisha na milima, vile ambavyo aliunganisha manabii na milima, ili tuweze kujua ni siri gani ambayo iko kwenye milima. Moses ambaye tunajua sana
in the book of Exodus, chapter 19 and verse 3. Exodus chapter 19 and verse 3. Pastor, read for us. Kutoka 19 Mstari wa mstari wa 3. 3. Musa akapanda kwa Mungu na Bwana akamwita toka mlima ule. Pikisha hapo. Mungu akamuita akiwa kwenye mlima. People of God, Mungu ananena akiwa mlimani. Anamuita Moses. But Moses was not in the mountain. Lakini Mwenyezi Mungu anamuita akiwa pale mlimani. Verse 10. Verse 10. Verse 10. Bwana akamwambia Musa, Kamwambia nini? enenda kwa watu hawa, ukawatakase leo na kesho, wakasifue nguo zao. 11. Wawe tayari kwa siku ya tatu, maana siku ya tatu Bwana atashuka katika mlima wa Sinai. Mungu atashuka katika mlima wa Sinai. wa Sinai. Tunaona vile Mungu alianza kuongea akiwa mlimani. Sasa anaongea na Moses kwamba tupatane Mount Sinai. Tuangalia mtu mwingine ambaye anaitwa Abraham, baba wetu wa imani. Genesis 22 and verse 2. It's called Mountain of Help. Genesis chapter 22 and verse 2. Kitabu cha Mwanzo 22 verse 2. Verse 2. Yes. Akasema, Yes. umchukue mwanao, mwana wako wa pekee, Yes. umpendaye, Isaka. Yes. Ukaende zako mpaka nchi ya Moria. Ukamtoe sandaka ya kuteketezwa huko juu ya mlima. Fikisha hapo. Mungu anaongea na Abrahamu, baba wetu wa imani. Anamwambia kwamba chukua mwana wako and then ukaenda pale milimani ukaweza kumtoa mwana wako kama sadaka. And so people of God, ningetaka asubuhi ya leo uanze kuwa na ufunuo vile ambavyo Mungu anafanya pale milimani. There is encounter ambayo inafanya, ambayo iko pale kwenye milima. This is the Old Testament. Wa mwisho, though ni wengi. It's called a region. 1 King 19 and verse 8. We see the encounter. 1 King, wafalme wa kwanza. 1 King 19 and verse 8. Verse 8. Yes. Akainuka akala akanywa. Akaenda katika nguvu za chakula hicho siku 40 mchana na usiku, hata akafika Horebu, mlima wa Mungu. The Bible inatueleza vile ambavyo this servant of God called Elijah, he had encounter with God, and God revealed to this servant of God katika mlima Helop. That is Old Testament. Tuingie in the New Testament, though wako wengi pale. In the New Testament, we see Jesus, Son of the living God, amezaliwa kama vile wewe na mimi
tunazaliwa, lakini kuna mambo ambayo inafanyika pale milimani. Matthew chapter 4 and verse 8. Kisha ibilisi akamchukua mpaka mlima mrefu mno, akamwonyesha milki zote za ulimwengu na fahari yake. Akamwambia, haya yote nitakupa. Fikisha hapo. Chapter 5 verse 1. Matthew chapter 5 verse 1. Chapter 5 verse 1. Naye alipowaona makutano, alipanda mlimani. Na alipokwisha kuketi, wanafunzi wake walimjia. Akafumbua kinywa chake, akawafundisha akisema. Matthew 14 and verse 23. Matthew 14 and verse 23. 14:23 inasema hivi: naye alipokwisha kuaga makutano, alipanda mlimani faragani kwenda kuomba. Matthew 17. Also again Matthew 17 and verse 1. 17 verse 1. Na baada ya siku 6 Yesu akawatoa Petro na Yakobo na Yohana nduguye, akawaleta juu ya mlima mrefu faragani. Amen. Fikisha hapo. People of God, this morning I'm speaking a message entitled Mountain of Help. Na milima iko na ishara zake, na it symbolizes power. Milima ina ishara ya nguvu, na kila wakati ambapo wale ambao ni mitume, wale ambao ni the servant of God, waliweza kujiunganisha na milima, waliweza kujiunganisha na nguvu zake Mwenyezi Mungu, na waliweza kupokea nguvu za kiungu. Kuna wengine kama Abraham waliweza kupokea provision wakati ambapo walijiunganisha na milima. People of God, even Jesus Christ aliweza kujiunganisha na the power, the strength, because mountain symbolizes power and strength. Aliposa hata wale ambao ni wa forefathers waliweza kujua kwamba kuna nguvu katika milimani. People of God, there is a power that we need. Na nguvu ambayo tunahitaji. Lakini nguvu ambayo tunahitaji sio nguvu ya kiungu. Tunahitaji nguvu ya kuendelea katika safari ya imani. Kuna nguvu ambayo tunahitaji tukaweza kuishi maisha ambayo ni ya kiungu. People of God, kuna mambo ambayo tuko nayo, ingia tumeanza, kuna nguvu ambayo tunahitaji ili tukaweza kuendelea na pia kumalizia vizuri. But sometimes tunafikiria kwamba ni nguvu ya miili. People of God, hii nguvu ya muscles haifanyi kazi, inafanya what is physical. But we need to understand that we are spiritual. Praise the Lord. This morning ninanena na watu wengine hapa wanalipa kodi kila mwezi na biashara zao zingine zimefungwa, zingine zimeenda chini. Kuna nguvu ambayo tunahitaji ili tuwe na provision. You need to understand God and know God. Na ujue kwamba ni wapi ambapo ninaweza kutana na Mwenyezi Mungu ili nikaweza kupata nguvu ya kiungu, nikaweza kupata provision. Some of you here umeingia kwenye benki, umechukua maroon banki 3, na kila mwezi
tarehe 15, wengine 30th. Kuna vile ambavyo unalipa loan. Can I tell you something? Kuna nguvu ambayo unahitaji ikusaidie kwamba tarehe 15, tarehe 30 utalipa loan yako vizuri kwa miaka 3 mpaka umalize. You need divine help. You need the power of God. And so what you need to do and to ask yourself, ni wapi ambapo ninaweza kupata nguvu hii? Some of you people who are here, kuna mambo ambayo mmepanga kufanya katika mwaka wa 2020. Can I tell you this morning? Kuna nguvu ya kiungu ambayo unahitaji Mwenyezi Mungu akusaidie na ukaweza kuanza, ukaweza kumalizia bila kushindwa. Sometimes tunafikiria kwamba tunahitaji pesa. You don't need money. What you need God. I said again, wakati mwingine tunafikiria kwamba kwa sababu I want to start a business, and so what I need is money. What you need is God. Jiunganishe na nguvu ya kiungu ukaweza kupata nguvu mpya, nguvu ya kiroho ikusaidie uanze biashara, ununue gari, ununue shamba, ujenge nyumba mpaka umalize. You need power, the strength of God. Praise the Lord. Na diposa Nehemiah, the Bible saying, alipokuwa kijenga kuta za Yerusalemu, alijua kwamba kuna nguvu ambayo anahitaji. Sio kujenga tu kuta, just a normal walls. Lakini alijua kwamba kuna nguvu ya kiungu ambayo ninahitaji kuweza kujenga hizi kuta. And the Bible saying, Nehemiah akaomba, akaenda mlimani, akaambia Mwenyezi Mungu, naomba unisaidie, mikono yangu ukaiweka nguvu ili kazi hii nikaweza kumalizia. And the Bible saying, alipoanza kujenga kulikuwa na vita mingi sana, lakini kwa sababu alikuwa amejiunganisha na Mungu wa milimani alipata nguvu. Praise the Lord. So wakati ambapo maadui walimuinukia, alikuwa na nguvu ya kiungu. Ni nguvu gani ambayo inaweza kushinda nguvu ya Mwenyezi Mungu? Hakuna nguvu ingine ambayo inaweza kushinda nguvu ya Mwenyezi Mungu. Nguvu ya wachawi na waganga, coronavirus, haiwezi kushinda nguvu ya Mwenyezi Mungu. Nehemiah alikuwa amejiunganisha na nguvu ya Mwenyezi Mungu, akapokea nguvu, akajenga kuta, akamaliza. Mpaka watu wakasema kwamba huyu mtu alikuwa na Mungu. People of God, kuna mambo ambayo tunafanya. Niko na swali asubuhi ya leo. Wakati ambapo hilo jambo ulianza, ulikuwa na wakati wa kwenda mlimani, wa kujiunganisha na Mwenyezi Mungu na kujiunganisha na nguvu za Mungu, ama uliendea watu? Kwa sababu gani? Kuna milima 7, kuna milima zingine 7, na kila jambo na kila mara unapoanza jambo unatazama mlima fulani, kwa sababu mountains are kingdoms. They are filled of influence. Mountains are filled of influence. And so people of God, wakati wowote ambao unaanzia jambo, kuna watu ambao wanaendea familia zao mashauri. Sasa kuna kaproti nimepata kule Kamuru, hebu nisaidie. Reason is kwamba familia is a mountain. Na kuna watu ambao wameamini familia zao sana, kwamba whatever they are doing, they don't have time with God. What they need ni kwenda kwa familia zao, wanajiunganisha na familia. This morning I came to tell you today, there is mountains
ambao wanadamu wanaenda na kujiunganisha, na kuna nguvu ambayo unapokea. Lakini asubuhi ya leo ningetaka nikuambie ile nguvu ambayo unaweza kupokea, either ni kwa wazazi, either ni kwa serikali, inaweza kushindwa, but there is a power. When you receive this power, itakusaidia, utasimama katika jina la Yesu. Can I tell you today, even right now, ni nguvu ya kiungu ambayo inatusaidia. Pahali tumefika sio kwa nguvu zetu, lakini it is by the help of God. And this morning nimekuja kukuambia kwamba watu wa Mungu, huu ni wakati wa kujiunganisha na nguvu za Mwenyezi Mungu. Kuna milima mingine, milima ya masomo, we call mountain of education. Kuna watu ambao wanaamini sana, wako na theology, wako na masomo PhD. Sometimes wanapofanya jambo wanatumia mawazo yao, they are intellectual. Wanajua kwamba kulingana na vile ambavyo nimesoma, hii jambo nitafika pahali fulani. I came to tell you today, unaweza kutumia masomo yako na ushindwe, lakini jiunganishe na nguvu za kiungu. Praise the Lord. There are 7 mountains ambazo watu wanajiunganisha nayo na wanashindwa. Number 1, kuna mlima wa religion, mlima wa dini. This is we call it mandhike, vile ambavyo mtu anafikiria, vile ambavyo is mandhike. Kuna watu ambao they are very good in that. Wanaamini serikali ikisema kwamba people will die, they believe that. It's called religion. The second mountain is called a mountain of family. I don't have time to explain about this mountain. Education, government, media, art and sports, and lastly, it's called business. Psalm 121, Zaburi 121. Psalm 121. Let me read because of time. This is David. And I believe wakati huu David alikuwa katika hali ambayo even us as a nation, as a church, tulio akasema kwamba Psalm 121 and verse 1 akasema, I lift up my eyes to the mountains. Tuangalie grammar even today, na pia tusome kidogo. Anasema kwamba nitainua macho yangu milimani, sio mlimani, milimani. My dear David was a king, lakini anasema kwamba atainua macho yake milimani. Sio mlima moja, ilikuwa ni milima mingi. Kuna mlima wa masomo, wa familia, because alikuwa katika familia I think ya Wayahudi. Kulikuwa na milima mingine ya pia religion. Kulikuwa na milima mingine ya business, art and sport, education. Baadaye this man called David akasema kwamba nainua macho yangu milimani. And then baadaye, soma Biblia, akajiuliza, alipoangalia milima yote akajiuliza, where does my help come from? Is it in this mountain of education? Alikuwa na wakati wa kujiuliza maswali. People of God, do you have a time to ask yourself question? Wakati ambapo unahitaji kitu fulani. Yes, religion is a mountain. Lakini wakati ambapo unaanza jambo fulani,
Do you ask yourself a question like David? Nainua macho yangu milimani. Mlima huu marafiki. Mlima huu ni wa pesa. Mlima huu ni wa serikali. Then baadaye akajiuliza, where does my help come from? Where does my power come from? Verse 2 nasema kwamba my help come from the Lord. People of God, this morning nimekuja kukuambia kwamba even though kuna milima mingi sana, lakini kuna nguvu ambayo tunahitaji. Kuna nguvu ambayo unahitaji, nayo ni nguvu ambayo inapeanwa Mwenyezi Mungu, nguvu ya kiungu. You receive it from God. I say you receive this power from God. Where do your power come from? Nguvu yako ya hiyo biashara. Maana ukiona biashara ikiendelea ni kumaanisha kwamba kuna nguvu. Maana kuendelea sio hivyo tu, kuna ile nguvu. Ukiona gari kwenye barabara haiendi tu hivi hivi, kuna ile nguvu ambayo inapeleka hiyo gari. And the question is, where does your help come from? Your family, people of God. Ukiona familia imesimama, kuna nguvu ambayo inapata. Ukiona watoto wakifanya vizuri, kuna vile ambavyo kuna nguvu fulani ambayo inawasaidia. Where does your help come from? David said, msaada wangu unatoka kwa Mwenyezi Mungu. People of God, I came to tell you today, kuna Mwenyezi Mungu ambaye anasaidia watu. Even at time like this, wakati watu wanalia, hakuna kitu, hakuna nini, but the God of mountain provide for us. Kwamba tuko na chakula, tuko na kinywaji, tuko na urithi. There is a God in heaven. Msaada wetu unatoka kwa Mwenyezi Mungu. What do I need to do? What I need to do is to connect myself with the living God. My question this morning, uko na mlima. Ni mlima gani ambao unaenda? Kwa sababu Mwenyezi Mungu in the Old Testament, in the New Testament, even in this time, alikutana na watu. Alifanya miujiza milimani. Yesu Kristo aliweza kugeuzwa pale mlimani. People of God, ni wapi ambapo unaenda? Kuna mlima ambao unaenda, na ukienda pale unajiunganisha na Mwenyezi Mungu, unapokea neema, unapokea nguvu, inakusaidia. The Bible says in the book of 2 Peter chapter 1 and verse 3. Pastor Paul read for us. Nikimalizia 2 Peter chapter 1 and verse 3. Second Peter chapter 1 and verse 3. Waraka wa pili wa Petro chapter 1 verse 3. Yes. Kwa kuwa uweza wake wa uungu. Kwa kuwa uweza. People of God, kuna uweza wa kiungu ambao unatusaidia, unatuwezesha kuishi maisha ya kiungu, kupata vitu zote ambazo tunahitaji kwa maisha haya. People of God, don't waste your time kwa mambo ya propaganda, mambo ambayo haiwezi kusaidia ukaweza kupata nguvu. What you need to do, identify. We are of faith. And so what we need to do, ni tutumia imani. Tuwe na milima pale nyumbani. You can make your house mountain of the Lord. Na kila jioni, na kila asubuhi unaenda pale, unajiunganisha
na mlima wa Bwana. Ambia Mwenyezi Mungu, nisaidie katika mwezi wa 8, biashara yangu uko na mlima pale nyumbani. There must be a place we meet with God. Lazima kuwe na pahali ambapo watu wa Mungu tunakutana na Mungu. Na Mungu na people of God, ni vizuri kuweza kujua Mwenyezi Mungu, kwamba hauwezi pata Mwenyezi Mungu pahali popote. Hauwezi pata Mwenyezi Mungu kwenye barabara. Hauwezi pata Mwenyezi Mungu kwa swimming pool. Hauwezi pata Mwenyezi Mungu pahali popote. Mwenyezi Mungu, na ndiposa Yesu Kristo pia yeye aliweza kuenda milimani akaweza kupokea nguvu. People of God, kuna mlima wowote ambao umejua, even in this place, this is a mountain, the mountain of the Lord. And every time we come on this mountain, we receive power, we receive strength. Praise the Lord. Kama mwezi huu tumeingia katika mlima huu, tumepokea neema, tumepokea utakazo wa mwezi wa 8 katika jina la Yesu, the mountain of the Lord. And so this morning I came to introduce the mountain of help, and this is the mountain of the Lord. Connect yourself with the mountain of the Lord. Yes, umesoma, people of God, na diposa Psalm 121 verse 2 inasema nini pale verse 2? Psalm 121 anasema kwamba David say kwamba nainua macho yangu kwenye milimani, je, msaada wangu natoka wapi? Verse 2 anasema kwamba my help come from the Lord, the maker of heaven and the earth. And verse 3 anasema kwamba he will not let your foot sleep. There's another version, it's called International Children Bible. Nasema kwamba God will not allow you to be defeated. And this morning, people of God, if you make your God, na ujue kwamba msaada wako unatoka kwa Mwenyezi Mungu, you will not be defeated. Indeed, he who watch over Israel will neither slumber nor sleep. Verse 5, the Lord watches over you. The Lord is your shade at your right hand. The sun will not harm you by day, nor the moon by night. Mountain of help. People of God, watu wamerudi nyumbani. Nikekuja kuambia kwamba katika mlima wa Bwana kuna neema na kuna nguvu ambayo tunapata. Je, nyumbani kwako ni mlima wa Bwana ama ni mlima wa vita? Ni mlima wa chuki, mlima wa fitina? People of God, unajua kuna watu ambao wame to defile nyumba zao. They are no longer mountain. Hapo ndio pahali ambapo wanaongea mambo ya watu. Hiyo ndio mahali ambapo wanatusi watu, kusengenya watu. Tumia nyumba yako kwa imani, useme ya kwamba kama Daudi, ninajua kwamba kuna Mungu ambaye anapatia watu nguvu, wanafanya mambo, nawiri, wanaendelea, kuna kuwa na mazao. And so nitafanya nyumba yangu iwe mlima wa Bwana. And every time you call God, God will help you. I pray today kwamba Mungu atusaidie, akusaidie identify your mountain katika jina la Yesu. Father,